Hello, student. This is your Pritam sir. Today I am starting another new chapter from your science book. This is chapter 13, and the chapter name is Motion and Time. So, first of all, here written in class 6, you learned about different types of motion. You learned that a motion could be along a straight line. একটা motion straight line এ চলতে পারে. It could be circular or periodic. এটা গোলাকার বা periodic মানে একটা কিছু সময় বাদে বাদে এটা শুরু হতে পারে. Can you recall these three types of motion? Table 13.1 gives some common examples of motion. Identify the types of motion in each case. Below the table, here is written, it is common experience that the motion of some object is slow while that of some other is fast. কিছু কিছু অবজেক্টের মোশন স্লো হয় আবার কিছু কিছু অবজেক্টের মোশন খুব ফাস্ট হয়. So here it is 13.1 slow or fast. We know that some vehicles move faster than the others. কিছু কিছু vehicles তারা অন্য vehicles থেকে তারা জোরে স্পিডে চলে. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. আবার একই ধরনের vehicles অনেক সময় দেখা যায় কোনো সময় সে খুব স্পিডে চলছে আবার কোনো সময় খুব ধীর গতিতে বা আস্তে আস্তে চলছে. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of this object as slow and fast. এরকম তুমি কয়েকটা অবজেক্টের নাম এবং তাদেরকে গ্রুপিজম করো যেটা স্লো এবং ফাস্ট হিসাবে. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? তাহলে তুমি কি করে বুঝতে পারবে বা কি করে বের করবে কোন অবজেক্টটা জোরে চলছে এবং কোন অবজেক্টটা ধীর গতিতে চলছে? If vehicles are moving on a road, কোনো ভেহিকল যদি রাস্তায় চলে in the same direction, যদি একই ডাইরেকশনে, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. তখন আমরা গাড়িগুলোকে দেখে, সাপোজ আমরা যদি ভেহিকলসকে এখানে এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে নিই, গাড়িগুলোকে দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন গাড়িটা আগে এসছে এবং কোন গাড়িটা পরে. যেটা আগে এসছে সেটা মুভ ফাস্টার, যেটা পরে এসছে সেটা মুভ স্লোয়ার. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. That is activity 13.1. Look at figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instance of time. Now, look at figure 13.2. It shows the position of the same vehicles after some time. মানে সেম ভেহিকলসকে কিছু সময় বাদে সেটা কতটুকু মুভ আপন করলো সেটাকে পর্যবেক্ষণ করা বা আমাদের লুক আফটার করা দেখবো আমরা. From your observation of the two figures, answer the following questions. Which vehicle is moving the faster of all? কোন ভেহিকলটা ফাস্টেস্ট মিন্স হচ্ছে সবগুলা ভেহিকল থেকে সবার আগে যেটা এসছে ফাস্টেস্ট, দ্যাট ইজ দ্য সুপারলেটিভ ডিগ্রি. Which one of them is moving the slowest of all? এবং কোন গাড়িটা সবচেয়ে ধীর গতিতে সবার থেকে শেষে এসে পৌঁছেছে. The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see of your friend at the bus stand. তুমি ধরো তোমার কোনো বন্ধুকে বিদায় জানার জন্য বাস স্ট্যান্ডে গেছো. Suppose you start pedaling your bicycle. তুমি তোমার সাইকেলে প্যাডলিং করে যাচ্ছ. At the same time as the bus begins to, এবং সেই সময়ে বাসটাও তার যাত্রা শুরু করেছে. তোমার বন্ধুকে সি অফ করে যখন তুমি প্যাডলিং করা শুরু করেছো ওরও বাসটা তখন শুরু করে দিয়েছে. The distance covered by you after 5 minutes, 5 মিনিট পরে তুমি যে ডিস্টেন্সটা কভার করলে would be much smaller than the covered by the bus. তুমি বাস থেকে কম কভার করবে কারণ কি বাস আরো জোরে স্পিড এসে অনেকটা ডিস্টেন্স সে কভার আপ করে ফেলেছে এই ফাঁকে. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? তাহলে কি তুমি বলতে পারবে বাইসাইকেল থেকে বাস খুব ফাস্টার? ইয়েস, অফ কোর্স আমরা বলতে পারি বাইসাইকেল থেকে বাস খুব ফাস্টার. We often say that the faster vehicle has a higher speed. আমরা এটাও জানি ফাস্টার ভেহিকেলে হায়ার স্পিড থাকে. In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. আমরা যখন বিভিন্ন স্কুলে আমাদের যে গেম শোজগুলো হয় যেখানে 100 মিটার 200 মিটার বা 400 মিটারের যে রেসেসগুলো হয় তখন আমরা কিন্তু ইজিলি বলতে পারি যে কে সবার আগে এসে পৌঁছেছে কে সবার শেষে. কারণ কিভাবে যখন খেলাটা শুরু হয় একটা পার্টিকুলার একটা টাইমে শুরু হয় এবং সবাই একসাথে দৌড়ানো শুরু করে দেয়. কেউ হয়তো তার স্পিডটা বাড়িয়ে দেয়, কেউ তার সেরকমভাবে স্পিডে পৌঁছতে পারে না যে জিতে নেয়.
সেরকমভাবে পৌঁছতে পারে না। তো তখন আমরা যখন এন্ডিং পয়েন্টে যে আগে পৌঁছবে তাকে আমরা ডিসাইড করে নিই হি অর শি ইজ দ্য উইনার। It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes the shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. Now, 13.2 speed. You are probably familiar with the word speed. তুমি speed সম্বন্ধে এর আগেও শুনেছ। In the examples given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. Particular একটা unit time এ দুটো ভেহিকেলসেরই যদি আমরা যদি আগে স্পিডটা বার করি কে দ্রুত গতিতে এবং কে ধীর গতিতে, তাহলে একটা পার্টিকুলার একটা সময় ধরে দিতে লাগবে। সেই সময় এরকম নয় যে আমরা দুটো ভেহিকেলকে আমরা যাবো যে তোমাদের কভার আপ করতে লাগবে যে যতটুকু সময় লাগাও, তা নয়। একটা পার্টিকুলার একটা ইউনিট টাইম থাকবে, সেই টাইমের মধ্যে আমাদের কভার আপ করতে লাগবে। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. এবার আমরা বলতে পারি কোনো একটা পার্টিকুলার একটা রোডের আমরা দূরত্ব জানি, তার ইউনিট কিলোমিটারটা আমরা জানি যে এটার দূরত্ব। দুটো বাস দু টাইমেই শুরু করলো, কিন্তু কোন বাসটা কতটুকু স্পিডে রান করে সেটা পৌঁছে যাবে আমাদের এইভাবে আনসারটা। কীভাবে আনসারটা বেরোবে? সাপোজ কোনো বাস 5 কিলোমিটার যেতে তার সময় লাগিয়েছে মোটামুটি আমাদের 10 মিনিট। আবার কোনো বাস সেম 5 কিলোমিটার যেতে তার সময় লাগিয়েছে 8 মিনিট। তাহলে এখানে আমি বলবো কোন বাস, দুটো বাসই কিন্তু আমাদের ডিস্টেন্স কভার আপ করলো, তাহলে আমরা বলতে পারি কোন বাসটা ফাস্টার, যেই বাসটা কম সময়ে এখানে ডিস্টেন্সটাকে কভার আপ করেছে সেই হচ্ছে ফাস্টার। We call the distance covered by an object in unit time as the speed of the object. When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. আমরা তাতে বুঝতে পারি ওই কারটা 50 কিলোমিটার 1 ঘন্টায় অতিক্রম করে। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. So, when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by in 1 hour. আমরা অনেক সময় দেখি প্রত্যেকেই যখন ভেহিকেলসে যখন আমরা চড়ি, কোনো কারে যখন আমরা বসি, গাড়িটা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু তার সেই স্পিডটা সে ফাস্টার থাকে না। সে প্রথম আস্তে আস্তে ধীর গতিতে শুরু করে, আস্তে আস্তে তার পিক আপটা নেয়, এরপর তার স্পিডটা বাড়িয়ে দেয়, গিয়ার চেঞ্জ করে পিক আপ বাড়ায়, সেরকমভাবে। আবার কোনো কোনো জায়গায় আমাদের মিডল আমাদের ট্রাফিক পোস্টগুলোও থাকে যেখানটা আমাদের সিগন্যালের জন্য গাড়িটা থামাতেও লাগে। বাট এখানে আমরা কি করব, ওভারঅল টোটাল 1 আওয়ারে যদি আমরা বের করি, টোটাল 1 আওয়ারে এবং পার্টিকুলার ডিস্টেন্সটা কতটুকু সে কভার আপ করলো সেটাকে দিয়ে তার স্পিডটাকে অ্যাভারেজলি বের করা হয়। সো স্পিড বের করার ফর্মুলাটা কি এখানে আমরা পরে পেয়ে যাব। স্পিড বের করার ফর্মুলা হচ্ছে ডিস্টেন্স কভার্ড বাই টেকেন টাইম, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আমাদের স্পিড, মানে ডিস্টেন্স দিয়ে টাইমটাকে ডিভাইড করে দিলে আমাদের স্পিডটা বেরিয়ে যাবে। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during the hour. এই যে আমরা এটাতে বদার আপ করবো না যে একটা কার কখন কখন থামলো, কখন ওই যে মিডলে ধীর গতিতে হয়ে গেল, কখন ফাস্ট হয়ে গেল, কখন। আমরা খালি দেখবো কতটুকু ডিস্টেন্স কভার করলো এবং কতটা টাইম সে নিল। সেইভাবে দুটোকে ডিভাইড করে আমরা ওই কার বা যে মুভিং অবজেক্টটার আমরা কি করে ফেলবো, স্পিডটা বের করে ফেলবো। The speed calculated here is actually the average speed of the car. এই স্পিডটার কথার অর্থ হচ্ছে average speed of the car বের করা হয়। In this book we shall use the term speed for average speed. So for us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. Thus speed equal to total distance covered by total time taken. এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। সো এই পার্টটাকে তোমরা মার্ক আউট করে রেখে দিও। সো হিয়ার ইজ এ ব্লু বক্স। এখানে আমাদের দুটো মোশনের ব্যাপারে আমরা জানতে পারবো, দ্যাট ইজ হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশন অ্যান্ড নন ইউনিফর্ম মোশন। ফার্দার তোমাদের স্কুল থেকে এগুলার কোশ্চেন্স তোমরা পেয়ে যাবে। ইন এভরিবডি লাইফ উই সেলডম ফাইন্ডস objects moving with a constant speed over a long distance or for long duration of time.
if the speed of an object moving along a straight line, যদি straight line এ চলে, keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion. On other hand, আবার আরেকটা হ্যান্ডে, an object moving along a straight line with a constant speed, ওটা স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকে, is said to be uniform motion. মানে একটাতে আমাদের স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকে না, আর এটাতে স্পিড আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকে। কনস্ট্যান্ট যেটা থাকে না সেটা হচ্ছে নন ইউনিফর্ম, যেটাতে কনস্ট্যান্ট থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিফর্ম মোশন। In this case, the average speed is the same as the actual speed. যেরকম ইউনিফর্ম মোশনে আমরা যে স্পিডটা বের করি সেই স্পিডটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল স্পিড বের করা হয়। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover certain distance. In class 6, you learned how to measure distance, but how do we measure time? Let us find out. Measurement of time, that is 13.3. If you did not have a clock, যদি তোমার কাছে ক্লক না থাকে, how would you decide what time of the day it is? দিনে কখন কটা বাজে তুমি কি করে বের করবে? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? তুমি কি মাঝে মাঝে অবাক হো, আমাদের বাড়ির যারা বড়রা আছে মাঝে মাঝে সূর্যের আলোর ছায়া দেখে, সেটা দেখে আমরা, ওরা বলে যে মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম, সাপোজ 1:10 বাজে, তো অনেক সময় ওরা বলে এই দেখতো এখন বোধ হয় 12:30 থেকে 1টা বাজে, তো মোটামুটি আমাদের নিয়ারলি অ্যাবাউট একটা টাইম ওরা ধারণা করে নেয় এবং বলতে পারে। তাহলে কি করে? হাউ ডু উই মেজার দ্য টাইম ইন্টারভেলস অফ এ মান্থ, এ ইয়ার? আওয়ার অ্যানসেস্টার্স, আমাদের পূর্বপুরুষরা, আমাদের অনেক আগের যে পূর্বপুরুষ, আমাদের দাদু ঠাকুরমা, তাদেরও মা বাবা যেটাকে বলা হয় তাদেরকে অ্যানসেস্টার্স বলা হয়, নোটিস দ্যাট মেনি ইভেন্ট ইন নেচার রিপিট দ্যামসেলফ আফটার ডেফিনেট ইন্টারভেলস অফ টাইম। আমাদের ন্যাচারালি অনেক ইভেন্টসগুলো আছে যেগুলো রিপিটেশন হয় সাম কিছু মুহূর্ত পর পর। যেরকম আমরা বলি যে ইক্লিপস, লিউনার ইক্লিপস বা সোলার ইক্লিপস মিনস সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, বা আমাদের কিছু কিছু আমাদের আছে যেরকম অ্যাস্টেরয়েডসগুলো যখন ফলেন আপন হয়, ম্যাটেরিয়ডস ফলেন আপন হয়, তো এইগুলো আমাদের বলি যে 100 বছর আগে এগুলো এরকম একবার হয়েছিল, আবার 100 বছর বা 150 বছর পরে এগুলো আবার সেম এরকম হবে। তো সেরকমভাবে আমাদের সায়েন্টিস্টরা কিছু আমাদের মেজারমেন্ট করে, ওরা ধারণা করে, ওরা বলতে পারে বা বলেছে। এবং আমরা দৈনন্দিন ডেইলি নিউজ পেপারও আমরা এই কোটেশনসগুলো, লাইন্সগুলো কিন্তু লক্ষ্য করি অনেক সময়। ফর এক্সাম্পল, দে ফাউন্ড দ্যাট দ্য সান রাইজেস এভরি ডে ইন দ্য মর্নিং। যেরকম ওরা বের করেছে যে সূর্য প্রত্যেক দিন সকালবেলা উদয় হয়। দ্য টাইম বিটুইন ওয়ান সানরাইজ অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়াজ ইজ কল্ড ডে। এবং সানরাইজের পর থেকে আমাদের দিনের শুরুটা হয়ে যায়। সিমিলারলি এ মান্থ ওয়াজ মেজার্ড ফ্রম ওয়ান নিউ মুন টু দ্য নেক্সট। এবং মান্থকেও মেজার করা হয় নিউ মুন থেকে। নিউ মুনস মানে কি? নিউ মুনস মানে হচ্ছে আমাদের নো মুন ডের পর থেকে যে নিউ মুন শুরু হয়, মানে নতুন একটা মুন বেরোয়, সেই নিউ মুন, সেখান থেকে তাদের মান্থের মেজারমেন্টটা আগে ওরা করতো। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? তুমি কি কখনো অবাক হয়েছো এই ক্লক এবং আমাদের কি বলে এটাকে, ওয়াচেস আমাদের কি করে সেই টাইমটাকে মেজার করে? দ্য ওয়ার্কিং অফ ক্লক ইজ রেদার কমপ্লেক্স। এই ক্লকের যে ওয়ার্কিংটা, কাজটা খুব একটা কঠিনতর, কমপ্লেক্স। বাট অল অফ দেম মেক ইউজ অফ সাম পিরিয়ডিক মোশন। কিন্তু প্রত্যেকেই একটা মোশনে তারা সিম্পলি ওরা মুভ আপন করে, দ্যাট ইজ হচ্ছে পিরিয়ডিক মোশন। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়েল নোন পিরিয়ডিক মোশন ইজ দ্যাট অফ এ সিম্পল প্যান্ডুলাম। আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি প্যান্ডুলামকে, বড় ধরনের একটা ঘড়ি থাকে, তার নিচে একটা বব লাগানো থাকে একটা, সেই ববটা মুভ আপন করে, দ্যাট ইজ দ্য হচ্ছে প্যান্ডুলাম। Now, the next page. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. কোনো একটা সুতোর মধ্যে একটা রিজিড মানে একটা ফিক্সড একটা বল লাগানো, ঠিক আছে, মেটালিক বল। দ্য মেটালিক বল ইজ কল্ড বব অফ দ্য পেন্ডুলাম। এখানে ফিগার 13.4 আছে, এখানে এ অ্যান্ড বি দিয়ে দুটোকে মেনশন করা। এতে আমাদের ফিক্স এটা, বিতে আমাদের কি হয়েছে, এই ববটার
মুভমেন্ট হয়েছে, টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন, যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে। So 13.8 তে আছে shows the pendulum at a rest in its mean position when the bob of the pendulum is released after taking a slightly to one side. It begins to move to and fro. The to and fro motion of the simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O থেকে, যদি আমাদের পিকচারে আমরা দেখে নিই ওটা হচ্ছে মিডলে, ও থেকে moves from A to moves to A to B and back to O, প্রথম ও থেকে শুরু হয়েছে মানে মিডলে, এ তে গেল, দেন আবার বিতে গেল, দেন আবার ওতে আসলো, দ্যাট ইজ হচ্ছে কমপ্লিট ওয়ান অসিলেশন। ইজ কমপ্লিট ওয়ান অসিলেশন when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum complete one oscillation is called, এই পুরোটাকে বলা হয় টাইম পিরিয়ড। Now activity 13.2. Set up simple pendulum as shown in figure 13.4 with a thread or string of length nearly 1 meter. Switch off any fans nearby. Let us bob of the pendulum comes to rest at its mean position. Mark the mean position of the bob on the floor, below it or on the wall behind it. To measure the time period of the pendulum, we will need a stopwatch. আমাদের একটা স্টপওয়াচের দরকার এই টাইমটা মেজার আপন করার জন্য। However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used. যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে আমাদের টেবিল ক্লক বা আমাদের হাত ঘড়িও আমাদের মানে দরকার পড়বে সেটাকে মেজারমেন্ট করার জন্য। To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. Make sure that string attached to the bob is taut while you displace it. How release the bob from its displaced position? Remember that the bob is not the pushed when it is not released. যখন এটাকে রিলিজ করবো না সেটাকে পুশ আপন করবো না, ধাক্কা দেবো না। নোট দ্যাট দ্য টাইম অন দ্য ক্লক ওয়েন দ্য বব ইজ এট ইটস মিন পজিশন, এবং টাইমটাকে নোটিস করবে যেখানে মিন পজিশনে থাকবে সেখান থেকে যখন শুরু করবে তখন আমরা টাইমটাকে ক্যালকুলেট করা শুরু করব। Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one of the extreme position. Measure the time the pendulum takes complete 20 oscillation, 20 oscillation পর্যন্ত তার টাইমটাকে মেজার করো। Record your observation in table 13.2. The first observation shows is just a sample. Your observation could be different from this. মাঝে মাঝে তোমার এই অবজারভেশনটা ডিফারেন্ট হতেই পারে। Repeat this activity a few times and record your observation by dividing the time taken for 20 oscillation by 20. 20 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করো, মাঝে মাঝে দেখবে অসিলেশনটা খুব ধীর গতিতে হচ্ছে তাহলে টাইম টেকেন বেশি, 20 অসিলেশন অনেকটা টাইম লাগবে। আবার দেখবে যখন জোরে জোরে হবে তখন টাইমটা কম লাগবে। Get the time taken for the oscillation or the time period of the pendulum. Is the time period of your pendulum nearly the same in all cases? No. Note that a slight changes in the initiate displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clock or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clock. এই clocks গুলাকে বলা হয় quartz clock. The time measured by the quartz clock is much more accurate than that by the clocks available earlier. কোয়ার্টজ ক্লকের আগে যে ঘড়িগুলো বেরিয়েছিল সেইগুলোতে সেরকমভাবে কারেক্টলি মেজারমেন্ট আমরা পেতাম না, কোয়ার্টজ ক্লকে আমরা কারেক্টলি মেজারমেন্টটা পাই। The next point is unit of time and speed. The basic unit of time is second. আমাদের basic unit of time হচ্ছে second. Its symbol is S. তার symbol হচ্ছে S. Larger unit of time are minute and hour. You already know how these units are related to one another. আমরা জানি যে প্রত্যেকেই এটা কি করে একটার সাথে একটা রিলেটেড। কি করে রিলেটেড? সেকেন্ড, 60 seconds mean 1 minute, 60 minutes means 1 hour, 24 hours means 1 day, সেরকম 30 days আমরা মোটামুটি বলি যে অ্যাভারেজলি 30 days means 1 month and 365 days equal to 1 year. এইভাবে আমাদের টাইম এবং সেই টাইমসগুলো এবং আমাদের ফিক্স থাকে এইভাবে। What would be the basic unit of speed? Since the speed is distance by time,
The basic unit of speed is meter per second. Basic unit of speed হচ্ছে meter per second. Of course, it could also be expressed in another unit such as meter per minute or kilometer per hour. You must remember that the symbols of all units are written in singular. For example, we write 50 km, not 50 kms, মানে কিলোমিটারস। আমরা বলি 50 কিলোমিটার, আমরা এগুলি সিঙ্গুলার ফর্মে বলি, কিন্তু সেখানে কিলোমিটারের পরে আমরা সেই এসটা জোড়া লাগাই না, কি বলি 50 কিলোমিটার, নট 50 কিলোমিটারস, or 8 সেন্টিমিটার, বাট নট 8 সেন্টিমিটারস। Bujo is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? Now go to the next page. Different unit of time are used depending on the need. For example, it is convenient to express your age in years rather than in days or hour. তোমার বয়স আমরা ইয়ারে কিন্তু মেজারমেন্ট করি, সেটা আমরা দিন বা সময়ে নয়। আমরা এরকম বলি না কারোর বয়স আমার আজকে 10 বছর 14 দিন 12 ঘন্টা 29 সেকেন্ড, এরকম আমরা বলি না। আমরা পার্টিকুলার কি বলি, আমাদের 10 বছর বলি, সেরকম বলে দিই। It is convenient to express your age in the years rather than the days or hours. Similarly, it will not be wise to express in years and the time taken by you in cover the distance between your home and your school. How small or large is a time interval of 1 second? The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by the continue allowed from 2001 and 2010. The pulse of the normal healthy adult person হচ্ছে আমাদের pulse rate, সেটা হচ্ছে 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for the children. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই pulse rate একটু higher হয়। Many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. Sundials, water clock and sand clock are some example of such devices. আগে যখন ক্লক আবিষ্কার করার আগে এগুলি কি কি ছিল? সানডাইলস ছিল, ওয়াটার ক্লক ছিল এবং স্যান্ড ক্লক ছিল to measurement our time. Different design of these devices were developed in different parts of the world আছে। সো গো টু দ্য ইন্টারনেট এবং গিয়ে প্রত্যেকটা এই নামগুলিকে টাইপ করবে, দেখে নেবে তাদের পিকচার্সগুলো এবং তাদের ওয়ার্কিংগুলো, যে আগে কি করে এগুলি কাজ করতো। নেক্সট হচ্ছে 13.4 মেজারিং স্পিড। Having learned how to measure time and the distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. Next হচ্ছে activity 13.3. Draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. যে টাইমে সে পার্টিকুলার ডিস্টেন্সটা সে ক্রস করলো এবং কোন টাইমে সে আবার আগের জায়গায় পৌঁছালে সেই টাইমটাকে আমাদের কি করতে লাগবে, মেজার করতে লাগবে। হাউ মাচ টাইম ডাজ দ্য বল টেক টু কাম টু রেস্ট, এবং কোন সময়টা বল গিয়ে থামলো। সো এইখানে আমাদের আছে একটা পিকচার নেক্সট পেজে, সানডায়াল অ্যাট যন্তর মন্তর দিল্লি। সেই সানডায়ালের কিছু আমাদের এরকমভাবে অবজেক্টসগুলি বানানো আছে। যন্তর মন্তর যদি কেউ গিয়ে থাকো দিল্লিতে, সেখানে বড় বড় সানডায়ালসগুলো দেখতে পাই এবং পাশে ছবি আছে স্যান্ড ক্লকের এবং এর পাশে আছে আমাদের ছবি ওয়াটার ক্লকের। Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. একটা পয়েন্ট থেকে যখন বলটা ক্রস করে নেয় এবং কোন পয়েন্টে গিয়ে বলটা গিয়ে থামলো, সেই মেজারিং টাইমটা। ক্যান ইউ স্কেল অর এ মেজারিং টেপ, লেট ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ রিপিট দ্য অ্যাক্টিভিটি, রেকর্ড ইউর মেজারমেন্ট ইন দ্য টেবিল 13.3, ইন ইচ কেসেস ক্যালকুলেট দ্য স্পিড অফ দ্য বল। প্রত্যেকেরই আমাদের আলাদা আলাদা হবে। কেউ আমি জোরে থ্রো করলাম, বলটা অনেকটা দূর গড়িয়ে গিয়ে থামলো, কেউ আস্তে থ্রো করলো, বলটা আস্তে আস্তে গড়িয়ে গিয়ে থামলো। তো প্রত্যেকের আমাদের মেজারমেন্টটা আলাদা আলাদা রকমভাবে হবে। You may now like to compare your speed of your walking cycle with that of your friend.
You need to know the distance of the school from your home. আমাকে আগে আমাদের জানতে লাগবে স্কুল থেকে আমাদের বাড়ির যে ডিস্টেন্সটা, from your home or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate your speed. এবং তখন আমরা সাইকেলে চেপে যখন আমরা কমপ্লিট করব তখন আমাদের কার কতটুকু সময় লাগলো সেইভাবে তার স্পিডটাকে আমরা বের করব। ইট মে বি ইন্টারেস্টিং টু নো হু অ্যামংস্ট ইউ ইজ দ্য ফাস্টার, এবং তাতেও বুঝতে পারবে কে ফাস্টার আসলো। স্পিড অফ সাম লিভিং অর্গানিজমস আর গিভেন in table 13.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in meter per second yourself. Rockets launching satellites into Earth's orbit often attain speed up to 8 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। রকেট লঞ্চিং হয় 8 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, সে মানে 1 সেকেন্ডে 8 কিলোমিটার দূরে চলে যায়, এত দূরে। On the other hand, a tortoise can move only with the speed of about 8 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। সে 1 সেকেন্ডে 8 সেন্টিমিটার সে টর্টয়েস মুভ আপন করে। Can you calculate how fast is the rocket compared with the tortoise? Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it given time. যদি আমরা কোনো স্পিড অফ দ্য অবজেক্ট যদি বের করে নিই তাহলে আমরা বলতে পারি সেই সমান স্পিডে এতটা সময় সে কত কিলোমিটার বা কত মিটার অবধি সে যেতে পারবে, আমরা এটাকে ইজিলি বের করতে পারবো। All you have to do is to multiply the speed by time. তখন আমরা কি করব, ডিস্টেন্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে স্পিড মাল্টিপ্লাই টাইম। Thus distance can মানে আমাদের মেজার। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed. You might have seen a meter fitted on a top of a scooter. প্রত্যেকের স্কুটার বা বাইকের উপর একটা মিটার ফিটেড করা থাকে। Similarly, meters can be seen on the dashboard of car. কারের ড্যাশবোর্ডের উপর একটা মিটার লাগানো থাকে। বাসের and other vehicles. 13.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has kilometer per hour written at one corner. একটা কর্নারে লেখা আছে কিলোমিটার পার আওয়ার সেরকম ড্যাশবোর্ডের মধ্যে। This is called speedometer. এটা প্রত্যেকের স্কুটি, বাইক, গাড়ি এবং বাসেস, ট্রাক সব জায়গায় থাকে, সেটা হচ্ছে স্পিডোমিটার। It records the স্পিড ডাইরেক্টলি ইন কিলোমিটার পার আওয়ার। আমি 1 ঘন্টায় কত কিলোমিটার অতিক্রম করলাম সেটা সেখানে মেজারমেন্ট করে দেখানো হয়। There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer. আরেকটা ডিস্টেন্স আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কতটুকু ডিস্টেন্স সেটা আমাদের কভার আপ করলাম, সেটা হচ্ছে odometer. While going for a school picnic, Paheli decide the note that reading on the odometer of a bus after every 30 minutes till the end of the journey. পেহেলি যখন স্কুল বাস দিয়ে যখন জার্নি করছিল, কোথাও একটা যাবে, সে শুরুতেই তার স্পিডোমিটারে নোটিস করে নিয়েছে অডোমিটারে যে কত মিটার প্রথমে ছিল, প্রত্যেক 30 মিনিট পর পর তার অডোমিটারের রিডিংটা কত পরিবর্তন হচ্ছে, কত বাড়ছে সেটাও সে নোট ডাউন করছে যতক্ষণ সে তার গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। She recorded all her readings in a table. Can you tell how far was the picnic spot from the school? তুমি কি বলতে পারবে তাহলে তোমার পিকনিক স্পটটা তোমার স্কুল থেকে কতটুকু দূরে? হ্যাঁ, ওই যে স্টার্টিং পয়েন্টের যে কিলোমিটারটা ছিল এবং এন্ডিং পয়েন্টে যে টোটাল কিলোমিটারটা, সেটাকে আমরা কি করব, এন্ডিং পয়েন্ট থেকে স্টার্টিং পয়েন্টটাকে মাইনাস করে দেবো, তাহলে আমরা টোটাল ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাব। Looking at the table, Bujo asked the Pehli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 am. এবং তাকে সময় ধরেও বলে দিয়েছে এতটা সময় পর্যন্ত তারা কতটুকু ট্রাভেল করেছে, সেটাও বের করা সম্ভব। Pehli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. সেইভাবে distance time graph দিয়ে আমরা এটাকে বের করব। Let us find out how such a graph is plotted. Now, distance times graph, that is 13.5. You might have seen the newspaper, magazine, etc. present information in various forms of graphs to make it interesting. The type of graph shown in figure 13.8 is known as a bar graph. এটা বার গ্রাফের মতো হয় দেখতে। Another type of graphical representation is a pie chart. আমরা পাই চার্ট হিসেবে আমরা বের করতে, যেরকম গোলাকার করে পাই চার্ট দিয়ে আমরা বের করি। The graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph. The distance time graph is a line graph. Let us learn to make such a graph.
এবার ঠিক পরের পেজে, দ্যাট ইজ 152 নম্বর পেজে একটা পাই চার্ট দেওয়া আছে, গোলাকার, যেটা বললাম অ্যাবাভ দ্য পেজ, উপরে একদম পাই চার্টটা আঁকা আছে। টেক এ শিট অফ গ্রাফ পেপার, ড্র টু লাইন্স পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। একটা গ্রাফ পেপার নেবে, একদম পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রিতে পারপেন্ডিকুলার দুটো লাইন ড্র করো। On it as shown in figure 13.11. Mark the horizontal line as XOX. Mark the horizontal line, সেটা হচ্ছে XOX dash, যেটাকে বলা হয় XOX, ওটা হচ্ছে মিডল এবং আরেকটা হচ্ছে X dash. It is known as the x-axis. Similarly, the mark verticals of Y O Y dash. It is called the y-axis. The point of the intersection of XOX dash and YOY dash is known as the origin of O. The two quantities between which the graph is drawn shown along these two axes. We show the positive values on the x-axis along OX. Similarly, positive values on the y-axis are shown along with the O1. পজিটিভ গুলা আর y ড্যাশ গুলাতে আর x ড্যাশ গুলাতে আমাদের নেগেটিভ ভ্যালুস গুলা আমরা এখানে পুট আপ করি। In this chapter we shall consider only the positive values of quantities. আমরা এই চ্যাপ্টারে শুধু খালি পজিটিভ ভ্যালুস গুলো আমরা কোয়ান্টিটিস করব। Therefore, we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13.11. Bujo and Pehli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover that distance. Their data is shown in table 13.6. You can take the graph by the following the steps given below. কি ভাবে আমাদের কয়েকটা পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে। Draw two perpendicular lines to represent the two axes and mark them OX and OY as in figure 13.11. যেরকম আমরা বললাম শুধু খালি পজিটিভ নাম্বারসগুলো লিখবো, দ্যাট ইজ এক্স এক্স ড্যাশে নয়, ওয়াই ওয়াই ড্যাশে নয়, সেরকম। Decide the quantities to be shown along the x-axis and that to be shown along the y-axis. In this case, we show the time along the x-axis and the distance along the y-axis. টাইম লিখবো x-axis এ এবং ডিস্টেন্স করব y-axis এ আমরা। Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For the motion of the car, scales could be time হচ্ছে 1 minute equal to 1 centimeter, distance হচ্ছে 1 kilometer equal to 1 centimeter. Mark values for the time and the distance of the respective axes according to the scale you have chosen. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minute এবং মানে going on the x-axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer dash 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 on the y-axis. Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. এবার অবজারভেশন করব, রেকর্ড করব at S এ। S number মানে serial number 1 in table 13.6 shows that at time O minute the distance moved is called 0. The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be origin itself. After 1 minute পর যে ডিস্টেন্সটা কভার আপ করলো, the car has moved a distance of 1 kilometer. The mark this set of values, look for the point that represent 1 minute for the x-axis. যেরকম দেখো উপরে আমাদের পিকচারটা আছে 13.12 এ, সেরকম 1 মিনিট ফর দ্য আমাদের x-axis এ সেরকম ভাবে উপরের দিকে উঠছে। নেক্সট, after 1 minute, the car has moved a distance of 1 kilometer. The mark has set to be the values of look at the point that represent 1 minute to the x-axis. Draw a line parallel to the y-axis at this point. That draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding to distance 1 kilometer on the y-axis. The point where these two lines represent is the set of values on the graph. Similarly, mark on the graph paper the points corresponding to the different sets of values এবং সবগুলা মার্কগুলোকে উপর জোড়া লাগিয়ে ফেলবো আমরা স্কেল টেনে। Next point is figure 13.12 shows the set of points on the graph corresponding to positions of the car at various times. Join at all the points on the graph as shown in figure 13.3. সবগুলা পয়েন্টসকে জয়েন করে ফেলবো স্কেল দিয়ে। It is a straight line. This is the distance time graph for the motion of the car. If the distance time graph is a straight line, যদি straight line হয়, it indicates that the object is moving
উইথ এ কনস্ট্যান্ট স্পিড। যদি স্ট্রেট লাইনে যদি যায় সেটা আমাদের একদম কনস্ট্যান্ট স্পিডে, একদম ফিক্স স্পিডে আমরা এটা যাচ্ছে। কোথাও গ্রাফ যদি উপর নিচ যদি করে তার মানে স্পিডটা কমছে বাড়ছে, কমছে বাড়ছে হবে। If the speed of the object keeps changing, the graph can be of your any other shape. Next page. Next, this is generally the choice of scale is not as simple as in an example given in figure, that is 13.12 and 13.13. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. Let us try to understand this process with an example. Let us again consider the motion of the bus that took Pehli and her friends to the picnic. The distance covered and the time taken by the bus are shown in the table 13.5. The total distance covered by the bus is 80 km. If we decide to choose a scale 1 km equal to 1 centimeter, that we shall have to draw an axis of 80 centimeter. মিনস হচ্ছে 1 কিলোমিটার হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার, তাহলে এখানে 80 কিলোমিটার মিনস হচ্ছে 80 সেন্টিমিটারে আমাদের ড্র করতে লাগবে। দিস ইজ নট পসিবল অন এ শিট অফ পেপার। আমরা একটা শিট অফ পেপারে 80 সেন্টিমিটার ড্র করাটা সম্ভব না। তখন আমরা কি করব, তখন আমাদের আরেকটা স্কেল ইউজ করবো, দ্যাট ইজ হচ্ছে 10 কিলোমিটার ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার। দ্যাট মিনস 80 কিলোমিটার ইকুয়াল টু 8 সেন্টিমিটার হিসেবে আমরা এখানে নোটিস করবো। The graph may cover only a small part of a graph paper. Some of the points to the kept in mind while choosing the most suitable scale for the drawing a graph are. যেরকম আমরা বার গ্রাফের অঙ্কগুলো করেছি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোর মধ্যে, সেরকমভাবে আমরা গ্রাফটাকে এখানে এবং হিন্টসগুলোতে যেরকমভাবে আমরা ইউনিটসগুলোকে চুজ আপন করতাম সেইভাবে আমরা এখানে চুজ করব। The difference between the highest and the lowest value of each quantity, the intermediate values of each quantity, so that with the scale chosen it is convenient to mark the values on the graph end to utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn. Suppose that you are given a graph paper of size 25 cm into 25 cm, তার এই পাশও 25, এই দিকটাও নিচটাও 25 on one of the scale which meets the above condition and can accommodate the data of table 13.5 could be এভাবে লিখবো, distance হচ্ছে 5 km equal to 1 cm and time হচ্ছে 6 minute equal to 1 cm cross করে। Can you now draw the distance time graph of the motion of the bus? Is the graph drawn by you similar to the shown in 13.13 method? Distance time graphs provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by a table. For example, table 13.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals. On the other hand, from the distance time graph, we can find the distance moved by the bus at any instance of time. Suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8:15 am. 8:15 am পর্যন্ত বাসটা কতটুকু ডিস্টেন্স কভার আপ করলো সেটা অডোমিটার দিয়ে প্রথম কতটাতে শুরু হলো এবং 8:15 পর্যন্ত কতটা ডিস্টেন্স কভার আপ করলো সেটা দুটোকে আমরা কি করবো, মাইনাস করে দেবো। We mark the point corresponding at the time 8:15 am on the x-axis 13.14 যেরকম দেওয়া আছে। Suppose this point as A. Next we draw a line perpendicular to the x-axis or parallel to y-axis. At point A, we then mark the point T on the graph at which this perpendicular line intersect it. Next we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersects the y-axis at the point B. এবার y-axis এ intersect হলো, সেটা point number দেব B. The distance corresponding to the point B on the y-axis, that is হচ্ছে OB. Give us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 am. How much is this distance in kilometer? আমরা কত কিলোমিটার গেল সেটা আমরা বের করে নেব মাইনাস করে। Can you now help the Pehli to find the distance moved by the bus at 8:45 am? হ্যাঁ, 8:15 থেকে আবার 8:45 পর্যন্ত যে কতটুকু ডিস্টেন্স কভার আপ করলো সেটাও বের করে নেব আমরা মাইনাস করে। Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? হ্যাঁ, কারণ কতটুকু সময় লাগলো সেটা ডিস্টেন্স বাই টাইম দিয়ে আমরা কি করব, ডিভাইড করে আমরা স্পিডটা বের করে ফেলবো। So here I conclude the chapter.
Now go to the exercise. Now the exercise এখানে আছে 1 নম্বরে classify the following as motion along a straight line, circular or oscillatory motion. Straight line, circular or oscillatory motion. First number হচ্ছে motion of your hands while running. Answer হচ্ছে oscillatory motion. 2 number motion of a horse pulling a cart on a straight road. That is হচ্ছে straight line. Option 3 motion of a child in a merry-go-round. সেটা হচ্ছে circular motion. 4 number motion of a child on a seesaw. সেটা হচ্ছে oscillatory motion. 5 number motion of the hammer of an electric bell. সেটা হচ্ছে oscillatory motion. 6 number motion of a train on a straight beach. সেটা হচ্ছে straight line. So next part is which of the following are not correct. কোনটা correct বা কোনটা correct না. The basic unit of time is second. এটা correct. প্রথম নাম্বারটা correct. 2 number every object moves with a constant speed. সেটা incorrect. সবাই একরকম স্পিডে চলে না. সেটা incorrect বা not correct বলতে পারো. Distance between two cities are measured in kilometer. সেটা হচ্ছে correct. Next 4 number হচ্ছে the time period of a given pendulum is constant. সেটাও not correct. 5 number the speed of a train is expressed in meter per hour. সেটাও হচ্ছে not correct কারণ সেটা হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার আর মিটার পার আওয়ার হয় না, সেটা মিটার পার সেকেন্ড হয়। যদি মিটার পার সেকেন্ড হতো তাহলে হয়ে যেত, মিটার পার আওয়ার হয় না, সেটা হবে কিলোমিটার পার আওয়ার বা মিটার পার সেকেন্ড হবে সেরকম। নাও go to the question number 8. Question number 8, that is which of the following relation is correct. কোন রিলেশনটা এখানে কারেক্ট? রিলেশনটা এখানে কারেক্ট হচ্ছে স্পিড ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম। স্পিড ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম, that is option 2. That is 9 number ever the basic unit of speed is meter per second, that is option 4, meter per second. 10 number a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with the speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is, এখানে অপশন হচ্ছে 2 নাম্বার, সেটা হচ্ছে 25 কিলোমিটার। 25 কিলোমিটার। So here I conclude the chapter. Further any assistance, go through, read the chapter very carefully so that you can get easily answers in your coming examination. No more for today. See you in the next class. Thank you so much.